Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Quý vị, này Trường Giang đang có mặt tại thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay Trường Giang đến đây để tường thuật sự kiện mà chúng ta gọi bằng tiếng Anh là National Night Out. Nhưng tiếng Việt mình nôm na là những sinh hoạt giữa cộng đồng và cư dân tại các khu vực trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, đây là một cái sinh hoạt để nối kết giữa cộng đồng và cảnh sát. Và hôm nay trước mặt chúng tôi là chị Trần, là trong cộng đồng người Việt ở đây thì Trường Giang đã giới thiệu qua nhiều lần, đó là có rất đông người Việt sinh sống tại thành phố Dorchester, và chúng ta rất may mắn là có 2 người Việt làm trong ty cảnh sát để trợ giúp cho chúng ta về các vấn đề an ninh xã hội. Thì chị Trâm, hàng năm như vậy thì chúng ta có những cái ngày lễ hội như thế này để nối kết giữa cộng đồng và ty cảnh sát. Thì chị đã làm trong ty cảnh sát cũng nhiều năm, thì lần đầu tiên chị có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình và cái ý nghĩa của ngày hôm nay, cũng như là gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài SBTN. Trâm xin chào quý vị khán thính giả đài SBTN và chào Brian đã đến tham dự ngày hôm nay. Thì cái mục đích của cái buổi tối hôm nay là một cái ngày lễ hội hàng năm thường xuyên. Trâm làm đây là 30 năm rồi, là năm nào cũng có cái ngày này hết. Và cái ngày này là cái ngày kết nối giữa cộng đồng và người dân cũng như là văn phòng cảnh sát đến để mà chung vui. Không có nghĩa là cảnh sát là chỉ có thấy là đi chạy, đi bắt hay bớt bớ. Nhưng mà nói chung là cái ngày này cảnh sát tài trợ, giống như là có những thực phẩm ăn uống, vui chơi, những trò chơi. Và có những cái người sắc dân họ đến tham dự, như người Việt Nam mình đến đây để có những cái làm một cái buổi performance là trình diễn cho những người sắc dân khác coi. Hàng năm thì Trường Giang thấy là có là võ thuật cổ truyền Bình Định rồi vô Việt Nam. Thì năm nay mình có những cái chương trình nào để coi như là mình đưa cái văn hóa của người Việt Nam mình đến với tất cả cộng đồng xứ bạn thưa chị? Thì năm nay rất là may mắn là có vô Việt Nam đã đến tham dự để có thể múa lân cho trình diễn cho mọi người coi tối nay. Và ngoài ra thì cũng có một nhóm múa đến để mà múa cổ truyền Việt Nam mình. Nói chung là để cho người ta thấy rằng là người Việt Nam mình cũng có những cái phong tục và những cái điệu múa cũng như là múa lân rất là vui. Mà thường múa lân thì người Mỹ họ rất là thích, họ rất là mê luôn. Gần 30 năm chị làm việc thì cũng tới lúc mà chị nghe nói là chị sắp retire rồi công việc đó như thế nào, rồi chị sẽ làm được bao lâu nữa để giúp đỡ cộng đồng ở đây? Thì nói chung thì bây giờ thì mình làm được 30 năm thì còn khoảng chừng 4-5 năm nữa thì tùy theo mình muốn nghỉ sớm hay nghỉ là maximum amount luôn. Tại thường làm trong văn phòng cảnh sát thì nó cho mình max là 35 năm. Thì từ 30 trở đi là mình có thể retire anytime, nhưng mà mình có muốn hay không. Nhưng mà Trâm thấy là cái công việc này nó vui, thành thử ra mình cũng không có muốn rời bỏ cộng đồng. Nhưng mà tới một cái lúc nào thì có thể mình cũng phải đi thôi. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Trường Giang. So, hi everyone, Catherine Schornborn again this year. Today is a national night out with the community and police department. Now, first, say your thought, and you've been doing it for a year now, right? For more than a year now. So, yeah, this is my second year. I'm sorry, this is my second year doing it here in Dorchester. Wonderful event, obviously, National Night Out. It's a night for us to, recognize, the work that we've done over the last year, working day in and day out with the community and creating partnerships and building upon, the common goals that we have as part of this community and working with everyone. Now, I see the beautiful thing here is that I saw the police officer serving ice cream as well as pizza and watermelon, and the connection was so cool. But I know that there is some certain people out there that feel intimidated by, when seeing the police. What do you say to those, and what do you think they can do better to make them feel more close to our officer? My message would be is, the intimidation thing, you have nothing to fear in regards to the police. We're part of the community. We encourage our officers to be very proactive with the community. We have officers that are walking around the neighborhoods. We want them out of their cruises, interacting with the community, interacting with the kids, building those bonds at an early age so when they do get a little older, there's nothing to be intimidated or in fear of. Wow, this Dorchester is a big Vietnamese community here. So how they diversify in the police force here? Like how many Asian or Vietnamese police officers that you have here? Currently, right now, District 11, I believe we have approximately 15 to 17 Asian officers, in I believe 7 or 8 Vietnamese officers who do speak Vietnamese. It's one of my things, as you just mentioned, diversity is a big thing, especially here at District C11, because Dorchester itself is a very diverse community. So we want the district to reflect
the community we serve. So when I have chances to get Vietnamese speaking officers, I want to make that a priority of mine. Exactly. So when I see who's in the recruit classes that are coming out, I'm inquiring about them. I want them to work here. I want them to be a part of the community. No, that's a big number, guys. I've been here like for 30 years, so I know that the number used to be 2 or 3. I mean, like it's very few, but 11 is a great number that provides service to the community here. And thank you very much for your service. That's what you're helping the community stay safe, and hopefully that we're doing something like this every year, make the community safe and safer every single day. Absolutely, and thanks for having me. I appreciate it. Thank you. Kính quý vị, cha Conway là một người cha đã gắn bó với thành phố Rochester cũng nhiều năm nay, và ông luôn luôn nào có mặt trong các chương trình của cộng đồng. Nó không phải là cộng đồng của người Việt mà cộng đồng của tất cả cộng đồng tại thành phố Rochester. Thì hôm nay thì chúng tôi có mặt ở đây cũng muốn cha chia sẻ cảm nghĩ của mình về cái ngày National Night Out này. Father, I know that you've been serving the people for a very long time, 60 years, and you know Rochester well. So what do you think the meaning and importance of the National Night Out, the connection between the police force and the people of the city? Well, I think the connection could be better, and I think the police are doing their part, but we have to have more police involved with the community. And the Vietnamese community doesn't really need that because they don't get in trouble. Thank you, sir. So the Vietnamese, they're fine. They do what's right. They're involved with their churches, and whatever they believe, they live it, and they don't get into trouble. Now, the rest of the community, it's a different story, Now, you said save the best for last, and this is your last stop. How many stuff have you been through today? Today, I think we had 8, and then yesterday was something like 7 or 8 also. So, I think it's important that we have the police department talking to the residents everywhere in the city. And how, to you, as a mayor, how does it make your job, so that the police can talk to the people that you serve? yeah, it's so important. Safety is not just about when something that is unthinkable happens. How do we help, and how do we make sure there's justice and accountability and the investigation, but also just to prevent crimes from happening, or to tell us that in a certain park you might need more lighting or a better pathway. All of that is safety, and so it comes from being in communication with community members and hearing what people need. Now, for the Vietnamese community, a couple of weeks ago, the city partnered with Boston Little Saigon, and they say the huge group, you like thousands of people coming. How proud are you, and how do you feel about the successful that Boston Little Saigon, and with your help, that bring a lot of people coming out every year like that? It was wonderful to see. The whole street was packed, all the businesses out, and everybody enjoying what this part of the city has to offer. I'm so excited that Little Saigon is really growing and growing. We have special events, we have programming, we have just a really strong, every generation involved, and we have to keep it going. You've done a great job for the community, and good luck with your job. Thank you very much. Thank you so much, Brian. Kính quý vị vừa xem qua ngày nối kết giữa cộng đồng và các ty cảnh sát tại thành phố Boston, và đây là trạm thứ 8 của bà Mayor, bà thị trưởng đã tới đây, và bà đã có nói là save the best for last, là để cái tốt nhất cho cuối cùng, và bà đã có mặt trong ngày hôm nay, và hôm nay thì cũng đã gần 8 giờ rưỡi tối. Và chuyên gian tường thực cho đài SBTN từ thành phố Rochester, tiểu bang Massachusetts. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.